Anaji Radi was issued Radi Shudi and Munyam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Obadi Yankopon Asumdri Enka Obibia with Yemene. And then say that for Frokra a Radi Yankopon SEC Ediamaye. Seminu Munium for any Shimunium for Drin Semo. Yeda a Radi Assi. Anthony Beshasi and your Mompire. Onoko for no rado my yada was say Australia assassi for my shielding any munya radi de wire my I want more dimunu dumuru radia da sotiase a radian nim dear a radian yansa a dumuru rado diatomie de canyansa a radi ayeji a radian counting yes renyan senim dear radim humunin tiasie radi bien tiase ni what a radima. Wasema Eradi Ebe, Eradi Eyamuntia Siniamumu, yet media Bobran Seradi Esefata, Namiena and Quaji and Samekra, with your Siafunia Radi Tifunia Dimu Shimujem, so Seradi Domine Bo, Mabra from Muka Seradi Church Shoma, then in Wepa Yasidera Diamudi, with Jesus Christ, Amen. Umiado for Eradinian Coupon Asumdri and Combe Bibia and a day or Heme. Eradinian Coupon and Yadanasi so the Acunia Cassia so at the Amaya. Seminum Yunus, Yanchana, Semi and Drenasamo. And Yenny Penina and any say that some medium Numinia Quina etisia. No was here the Acida, Emma Papanana, see the Acida. Emma Obadian Coupon. Menu H. Asimbi O Revelation. Euheni edisem etia eyedunai njiche mwa eyedumiensano. Revelation chapter 14 verse the number 13 asema udi for Euheni ekokohu ede ewo hono eno ne de me pese me no mienu so yeche ni hunu kwan ye be fa so ye de asem de be ye adwuma na ma ye wu achi na na Yesu Kristo mayimu no yenso so yetimi enya nkwaje so amayekla. Revelation chapter 40 verse the number 13 first mo se ene a etoso 9 Yohani eti ni bebre but eni etoso 9 ensema eka wo hono no eye nsembia emuodu eye nsembia ehu ntina me pese me no mienu ye twentwen sansem ni nyina ho ni hunu kwa be fa so a ebetimi apply sa eni etoso 9 asem eka ye no ebetimi apply na yiwu achi no ankwankwa ye se ohaw ni amane bi ede ewo so ndo se eni etoso 9 dumiensa no osina mete eni bi free soro a ekase Chirese, in Shani Ewufo a wu Eradi mu free say recro. Sina hon woman say ane, oba woman every one bremo, na wonyuma di won echi. In Shani Ewufo a wu Eradi mu free say recro. Na hon woman say ane, oba woman every one bremo, na wonyuma di won echi. Oniadofo Asema Revelation eche wasanasi odifo Yohani huna o kachire me no mienu oni me no mienu eche nyina ne se o se enhyira ne obi pia obewu wo Awurade Yesu Kristo eden emu enhyira ne onipa biara enhyira ne abode biara enhyira ne okra biara obewu ewo ye na Awurade Yesu Kristo mu entina che so obi enwu Yesu Kristo mu na so kokowu outside Jesus Christ a sani pakro onye enhyira enti etwa semenu mienu ye wuse ewo Christom ema ye nguma Roman ewo me nguma Baptist eme nguma Anglican eme nguma CCC eme nguma Lighthouse eme nguma sorry bia eme nguma gidie bia ade wase ye nyina ne se ye bewu ama Yesu Kristo ye bewu ewo Awurade Yesu Kristo mu Bible say obi obewu Awurade Yesu Kristo mu sani pa koro no ene nhyira no eyene dia seni pakro no ene nhyale yeden eyene dia enti anopa dia wasi midum bionu ye nyina ne se ye bebo modin se be pe Yesu Kristo yeden ekira kwan osumpie ye womu bia no gidie bia ye gidie bia no engina Yesu Kristo so eye we ma ye wa ema ye ntimi nguma Yesu Kristo no wosesa gidie ni nyina yeden ye hu frim wosesa wosum nyina yeden ye hu frim e free na ko ye hunu kwan ye be fa so a ye betima tra Yesu Kristo mu so ye ogidi mapa wanji Yesu Kristo dia ene de free ne ko e wasi wuru ko ye be faso a e di bebo abrabo esefata abrabo esoye na jinko Yesu Kristo dia eni because enya asore ko no ene die ba be ko heaven enya asore ko na ba mi ewu Awurade da bi
enye eda ye na bam ye wu awurade mu enye deken so ye ene na bam ye wu awurade mu na mmom no ye ngidi ene nnwuma eka ho no eno na eba beboye am yetime eden ewu awurade mu ento se enhyira ne awufo a owu awurade mu free sese eden ereko sa awufo owu awurade mu free sese ereko no onom na bible ne ka se obehome eden efiri onnwuma ho obehome efiri wonbre ho obra ye bra ne wasasi so ohaw ne amane eda ye so atete bia ye nemu no o se san niema ni nyina no be betimi ahome afiri san niema na setra mu niema de etete ye de ahaye no ye betimi ahome afiri ni nyina mu a eno se agisi ewu awurade mu enti sawo ye nkramoni sawo ye buddhism so ye judaism so ye baha enkaka the bible ne ka kire nyina ne say gidie ni nyina obi wo mu onyankwa kwesi se sani pakro no bewu awo awurade Yesu Kristo de emu kwesi se sani pakro bewu awurade Yesu Kristo edimu so obi ewu ewa asafudin mu a sani pakro no onyankwa so obi wu ewa asafudin mu a bible says sani pakro enya de so de obi nyankwa cause revelation che say etwa se obi bewu bia no owu awurade mu etwa se obi biara obi wu efrati asefo asasi so no etwa se sani pakro de owu awurade mu na sani pa no wu awurade mu a bible say enhyira ene sani pakro enti so obi wu awurade mu dia ene no me ne sani pakro enti kan Matthew chapter 25 Matthew chapter 25 verse number 41 na Bible no say o se no be ka kire won obebubenkum ni say mo amaja eden adome mo mfiri me so nkoda oja wasiesie ama obonsam na nabafo num ento bibia ya adome ne bia no obibia wanwu Yesu Kristo bia Bible say sani pakro oye no me adome no enchanya de so betima inherit New Jerusalem da osoro hini na eba no enya de say sani pakro eden ebetime bowuram enche free na ko yensua ne wunu ko he be fa so bi wo awurade mu yensua ni hunu kwa be fa so eden edi be wu awurade mu enti miengu ma soro sere medi kankan no miengu ewo sa emiengu sosofu emiengu se eda emiengu se deken na mienmu modern se be wu as a child of God yemu modern se be wu as a man of it is a son of God yemu modern se be wu as a daughter of God yemu ma Kristo enti Paul se asia metima Kristo asia meme po mitima Kristo na se me wonsuso a enye me awurade dia enti so wo betimi aye mfaso a enye agese egu ewo Kristo mu si enwu o Kristo mu enye yewu achi no ohaw amane atete onu na eden ebeba yeso enti efri na ekono menum mienu ye ba behunu nyesua ekwan ye be faso a yedi be yeden yedi be wu ama Kristo efri na ko yenwunu because Bible say obi biara wanwu awurade mu no sani pakro no ontime nhome mfiri ni bra ho eso say inhyane wona owu awurade mu free sese reko honhom ne say ane na obe home efiri wonnwuma na so wombra nyina ho na wonnwuma oba be no asase su no ebedi wonachi abrabo ebabo no asase su nyina bedi yenachi enti so obi enwu awurade mu a enya de sese ni pakro betime de awme free ni bra ho enti yanhwade o sikani ne Lazarus Bible so sikani dia setna fefe transe obomode jinani eye de obeye bia bi onom nsa odidi ye wonom ye ohyentade akese chese baabi opeso ko bia no otimi eden ekoye enso Bible say ni wu achinu owu so defo owu so sikani wantimi ngu ewo Kristo owu wona didodo ti Bible say o man ani su no na wo wanyanya die na mo otim fra Abraham say Abraham ewumi mobo na Lazarus emfa ne nsa tiankobo nsuom emfa mbara juju mecheche mana mi huna mani ewo jaframanu enti so obi enwu awurade mu a oh thank you Jesus so obi enwu awurade mu a ene zani pakro no onto na adwumu na enya de se nu Jerusalem betima kobida enti menwu Muhammad din because Muhammad ntimi mfa obi nkonkwaje ema yengu ewo Buddhist team we say Buddhist team for bin konkwaje yengu Judaist team we say Judaist team for bin konkwaje yengu ewo Indian team because Indians area the entry from ko bin konkwaje because so bi wo ewo Hindu team a Hindus no onyo bi obetimi do bi eden akonkwaje free na ko yenwu ko e be fa so e de be wo e de ewo Kristo mu because Bible so on the phone or the setna fetna se adie bi opebia ammo ne kra odidi wonnom ye na Lazarus so etne kom on so ne na kom tini mu nyina no wampa oni nyankopon obomode tena hawo ne amanye ni nyina na owu ye no Bible say abofo ba be swande ne ko Abraham de ba de kuku eye se menum nyo ne bewu na ewo awurade mu
ni obofo ba beso ye de akwa Abraham kukum rather than say ye be wu ewe ye boni ye be wu so dwamanfo ye be wu so kronfo ye be wu so witini and my young wu so witini because so be wu so witini. The Bible says send the pakro asundwen woman enta. According to Isaiah chapter 48 verse number 22, was asundwe eni omo de boeni erade na wose sana Bible na den akansi sudua was asundwe den eni omo de boeni erade na wose ento asi embrace hwetra so Isaiah chapter 28 embrace hwetra so was etwoma no pe be faw etwoma wie be faw etwoma na dwe be faw empredodo be twom nyina no so e be fa nipa. Enti twase obi wu awurade mu cause when e be wu awurade mu the Bible says ankrofo ne benya nigye sankrofo ne benya asundwe sankrofo ne benya ahoto. Enti se yan wu awurade mu yan wu Yesu Kristo mu se yegidi abeso Jesus Christ so ye de ngidi kokoshe ade fufuro biem ye de ngidi koko besi wa ade fufuro bia enye ye na awurade Yesu Kristo so a Bible no se yi wu akiri ye nyankwaje mekra efri na ko Onyaba witie me na wo hwe me onyaba ma witie me na wo hwe me so se bomoden yamomodin se ye beje ye nkra kwaje ho adwumawie e ma ye nka se ene maji Yesu Kristo adi mawie ana me kwa asoro enti mawie me kwa asoro bi enti mawie dabi etwase ewu na ye si ye yie se ye Bible no ka se ye si obi ya na che se ye si nipa no se o Kristo ni Bible ka se si ye ya na che se ye si nipa kni se eden o Kristo ni ye nsie ni se wiase ni nipa na ngu se wiase ni wa ngu so de boye ni na mum owu se de o Kristo ni ene ye sie ni o Kristo Yesu dimu entuma kwane nipa bebre ni wonna so ni atwere rest in peace na bi na wo ho no na etimi mini ni ma bebre ebetima ba se punishment ebetima ba se peace ebetima ba se rest in pieces. Yes, rest in pieces, rest in peace, and also rest in punishment. In Japanese, Panaba rest in peace, a general human so, a genedia or womb, a genanipo woman, and then never man rest in peace. So a woman years to Christ, a Bible says, anyone Emma Sandy Pacron. Bible says, Sandy Pacron, on to know home free brown. It's a broad brand one assassin or say quack or twasso, and not the everlasting punishment. And the everlasting punishment. Or Sanka for a tear a yensi and Chichimoya Miensa. Ecclesiastes chapter 6 verse number 3 osiso obi wo ma wo ha na odi mfie pi na ne mfie mu enado na ne mfie mu enado so bebre na papa amen ne kra na wansie ni yia mese opompa yesene no se obi enya owo ema wo ha na ne mfie mu enado so bebre na papa amen ne kra no ansie ni ya Bible say opomba abofra nani ehunu asasi so yo ma menyin se no opon no o se sabofra no ho mfa so che ne bebre adenche because sabofra no oni accountability bia because of say wantinya ma metena tiatifo asasi so wonu me betena tiatifo asasi so sankrofo ne ekokobu wona ten enti o se opompa yere esene no enti so bi ba betena asasi so ne nkwa na nyina no anhunu Yesu Kristo obi ba bechi Yesu Kristo adi ne nkwa na nyina no ntima ma abrabotene ne papa amese nipa krokra Bible so o se opompa mpo yere esene no opompa eyesene sani pakro enti so pomba entimi nyansene yede a ene na twase efri na koi ye mamodi se be Yesu Kristo achi akwan sa wonji Yesu Kristo ndi ya gidie bia wudu ho ahyem na ntia Yesu Kristo so na efri na ko me kanfo Yesu Kristo di amon so pomodi na barabachi Yesu Kristo di pomodi so do ho beto papa no so pomodi so do ho beto ru no so e se Petro ka so ni pa bia ni ho no anedi bia ni osoro ase odi ama Yesu nji enko enka awurade Yesu Kristo kwa ede no sedi ni nkuto na emankwa sedi ni nkuto ena jinkwa sedi ni nkuto na broje eba sedi ni nkuto na de fahudi eba sedi ni nkuto na ji onipa efro haw eni amani anano pa yenwuru kwa ebe fa so de bedwane beto Yesu Kristo di no yenwuru kwa ebe fa so di ho beba fo de ma Yesu Kristo yenwuru kwa ebe fa so de beji awurade Yesu Kristo eden adie ama yenwu so de bonye ni da emienwu se konkonsani emienwu se kronfo emienwu so dwumanfo emienwu so bia bitterness yeden ewo na kumem emienwu madi biada emienwu ma osom biada so wo buddhism se osom bia wo biara so joining secret society say your occult so joining lesbian group say you gay and that day they make come from Yesu Kristo so promoting so ba chi radi Yesu Kristo eden edi
Bomodin so do hoba murano, bomodin so be wuradi Yesu Kristo mu, yenguma Kristo, ansana da bone na eden, apa. To se abarantie. Yemomodin si ebe kai. Yembofo yembaranti birim ansana da bone na eden, eduru. Yemomodin si ebe kai yembofo yembaranti birim ansana da bone na eden, edu. Osenkafo eti edu baako nchichemu aye nkoro ne edu no. Ecclesiastes chapter 11 verse number 9 and 10. Abrantie ma waninyi omofrase omaranti birem nyakomapa. Ma waninyi omofrase nyakomapa omaranti birem na fa wakoma kwaso ne die wani hunu osinanso hunu se yeni nyina inti na onyankopon de wo beko atemu na yi arego firi wakoma na ma adebone empare wo honam na emofrase na emrantiye ya ahuhudie sabra wanyawo na wuti nkudi polish ni padua na di makeup se ya wo na wo hihye omore na wo hye wig no wasima waninyi omofrase omaranti birim osi nyakoma panso omaranti birim fade wani hunu nti osi wig a odi abutu tintino nyankopon de uko atemmum eye more no ahwehwe no nyankopon de uko atemmum obi a wasisi na won pese betwa nika woni obi a yadwuma pese betwa nika osi enu ntino nyankopon de edu uko atemmum anyame asem a we ka kire wa onfa no osi enu ntini edu uko atemmum odo enigide esi nyankopon no osi enu ntini edu ye de eko atemmum ade bi opa wasasusu betima ye sere na ma yekika se owuyo Kristo nya wo de ho wo de opa bia betima ye no wase ma waninje ye de opa biara nanso kai hu se sania ma wo ye ntino de kwede atemu sania ma ye ntino de ko atemu na ye bedi ben watemu mu a ene ade ba ko pa ne ehia se ye bewu wo Awurade Yesu Kristo mu ye bewu wo Yesu Kristo di mu ye besi wo Yesu Kristo di mu ye bewu se Kristo forma pa ye mu sa za Kristo for ye mu se krife ye mu se false Christian na ye bewu as a true Christian, as a true believers. Matthew chapter 7 verse number 21 de kon o se nye wo no se me se Awurade ne be ko osoro hime enye wo no se me se Awurade ne be nyankwaje enye wo no kwa asoro ne be nyankwaje enye wo no ji Yesu Kristo adi ne be nyankwaje obi na adwene nyina ne se wonya ji Yesu Kristo adi asa dabi Bible ka che so se ahombone mposu ya den gojidi no ho popo Satan ji Yesu Kristo di na ho popo ade ba ko pe na Satan timinya ne se wa ji Yesu di beto ntimi ma abrabotene ne enti samenso ma be ji Yesu Kristo di ma ntimi ma abrabotene ne a meni Satan nyina ye pe eno ntino ka che se nye wo no ji Yesu Kristo di enye wo no kwa sorry enye wo no ka Awurade ne be ko soro imem ne mo wo no yo soro jane den apede free na kwa ye nwuru onyankopon apede ne se ye be wu wo Yesu Kristo mu onyankopon apede ne se ye be wu wo Jesus Christ onyankopon apede ne se na di Jesus Christ ne be nante ye nyankopon apede ne se ye be siesi ye ho anse na bere na eden aso osin shira ne wufuo enshira enye wufuo awo wu Awurade mu free sese reko enshira ne wufuo awo wu Awurade mu free sese reko sina honhom ne se ane oba homle free ombre ho na wonyuma eden edi wanachi enti enei anopai se onyankopon to ne nsafro edone from se krache ababawa bra mibusa o se o kwa akohome anaso kwa akotoa ohaw ne amane no so enti se wuwu na edin pe mu na owu okramoni a witie mi o kristoni obi ofron so kristoni a witie mi esumbia wo biara witie mi na no pai bibusa o se nano pay aso edone from aso so wo se sie ya bre na so na so ru na bom kinkren ni bra so oba bebu atanya bibusa se edibe mu ne ede ko edibe mu ena menu mi ne ede ko Matthew chapter 25 yen hwa de bu asim Matthew 25 verse the number 34 o se ena ohene no besi won a wo nifa se mo a maja ehira mo a maja eren ehira mo mmora mefa ahini a wasiesie ama mo free wiase infitiase no ento se nhia ne wufo wu Awurade mu
enhyira ne wufo a wo awurade mu free sese rekɔ ento say san krofo na Matthew chapter 25 verse 34 come one some say mo amagyae den ahyira mo Momara mesino ko fahini no internet say wonu ma agya na hyira won won wu awurade mu no anya nhyira no san krofo na eba besene den akofa hindi no Bible say hode osuni ho Bible say hode abrawo ni ho Bible say hode ekom ni ho hode ahwie ni ho say otete ye hunu no asase su no ebi ni ho no atete wo hell no ebi ni ho no enti twase na da minu mienu ye beye nhyira anya de wu awurade mu twase minu mienu efre na ko ye be wu awurade mu uka Matthew chapter 25 verse number 41 de corner osina obeka a kire won a owo ni benkum no se mo a wadome mo mfiri me so enko da oja a wasiesie amabonsam ne nabofo no oja no wansiesie amani pastor nya unti no siesie ja no brother nya unti no siesie ja no onuadofo chimi enye ye nti enye nipa enye minumi unti no siesie ja no no siesie ja de mabonsam enti remember say John chapter 10 verse number 10 say also o reform majuso babedwe bakunu say enti say by Satan de be ko say enu nti no babedwe ye say ye mo atwama nti no babedwe ye say ye ni abosomogoro nti no babedwe ye say ye ni nkramosumachi Jesus Christ ene de urade nyankopon ho wasime jirapon na chimi bonso bi betie meni a ene yodom da na yankwagye da entwaso tie urade nyankopon ne emprimu akoma ene yodom da na yankwagye da se tie urade nyankopon ne ema ye emprimu akoma da biara da yemmomodinsi abaji a nyankopon ya semeden edi yemmomodinsi agia wo beto asem so enti Yesu Kristo se di otie no ye no Matthew chapter 7 verse number 24 o se di otie min sem no ye no me beto obadwempa o si ne ban ye den e wo botan so obotan no so ni Kristo obi a otie Yesu Kristo nsem no di so no ye ne pepepe no Bible says send pakro si ne dan o Kristo so e jese menu mi ne be si dan o Kristo so Since be kwa kwesi dan e onipa bia nkwagye den enimu so onipa bia ni asase tumi bia ni honom a wode ama onipa mamu so anje nkwa wom according to Acts chapter 4 verse number 12 Acts chapter 4 verse number 12 edi bia ni onipa bia ni honom a we betimi anya nkwagye afini mu e kaye na ruade Yesu Kristo kwa Bible say ono ne ye kase enkotodwe nyina nkoto no na chechema nyina mpamu kase Yesu Kristo ni ruade emma adwo nyankopon de enimu nyamhye yes and minumi on your dear Mobatoso. Yes and minumi, yet dear Mobatu Yesu Christo so, and my young fair hon tria dear so, and my young fair hon tria so for dear so, and my young fair hon to say, position be you cry, say your minister, say a president, and my young fair hon to so who as a president, a brother, obey your mob who president team, who as a president, who as a minister, who as a DJ and as a journalist, brother obey mo boss e twase woni pa bia Bible say owu se Kristo ni owu o Kristo Yesu din emu opposition din yes emu as a professor emu o professor din emu e wo professor emu e wo journalism emu e wo DJ mu dabi emu as a program manager and as a who program manager dimu cause who program manager dimu ntimi fa won konkom ntimi fa won kochim adie be ko say enti atwase wu Yesu Kristo dimu she says erodi yankopon mu yemobo no nkaye na ontina ni mu nkire ye bidiane Evangelist Harrison yamomotin but modern says on saka message ya share my number is 0246 peso from no busa bibia me na so be support ya my number is 0246 340772 0246 340772 my number but modern so be share message no yemo modern say free na ko ye hunu ko be force bi o Kristo mu ade ba kwa ehuni say according to Genesis chapter 3 verse number 19 Bible say no nyankopon ka kire Adam say woni mu fifiri mu no be didi be kwa kwesi say wo be sane kodoti efi se doti mu no yu free no yo doti but wama Adam actually to dibewu entiminu mienu ye nhyeda nim yenim da pote dibewu fresh asiso enka minim sada senem dibewu a enka mekwa abraba mi panyina bi na brane ba be so semewu a na enka mewu eden ewo Kristo mu brane ba be so semewu a na enka masachira madwen enti ye ne ye ka se ye be sacha adwen 2021 no mebusa se wonim se 2021 beto anasi 31 December ebeto ana ye momodin se na no pa ya ti rodi nyankopon ne no ye momodin se beju nyankopon ne di
unji Yesu Kristo ndi amekamfu Yesu Kristo ama anoni di pamuka konkwaji ye di akoma ji di ne di anopa muka ene de se di akoma baje di se Yesu Kristo ni awurade ne ye di akoma baje di so nyankopon nyane na de efewufum ne di anopa muka se Yesu Kristo ni awurade Bible so baje yankwa yamomodin se baje Yesu Kristo di wose ma wona waje Yesu Kristo di odo ho ato awurade Yesu Kristo no wonti wo ho eden efri bone ho Obi Yesu Kristo dia bia obo honam akona na ne hyeso dia de asendwem yemamode se bebo honam na akona na ne hyeso dia asendwem e ma yentena sema honam akona se yentena sema honam akona ye bewu akose ye entwase ma yenguma honam no e ma yenguma honam yeguma honam e be firi honam atwopoye e ma yenguma honam ne be firi honam atwadankwa e firi ne ko yehunu ko e be fasire be guma honam no obi oguma honam biara obi onkonkron tini mu biara obi ya twene di wodi nkwaje honam no Bible says sani pakro ne ko New Jerusalem Sani pakro eden eko New Jerusalem according to Revelation yan kan Revelation wonum kakrane mfa asem nim na wiye Revelation chapter 20 verse number 11 osina mi hu ayinwa fita kokuru ne de ote so a asase no osoro dwane free nanim na wanya baabi ama won mihunu ahimwa fita kokuru do teso eye ne ruade Yesu Kristo ene ti ahimwa no so cause Bible say ye brem na bebebu wiase nyina aten ento se mihunu ahimwa fita kokuru ade wote so osoro ne asase ye den edwane free nanim na wanya baabi ama won si 12 no osina mihunu awufo enketwa ne akase entinya wo se media misa me wo 5 years me wo 3 years me wo 4 Bible ni say ebra wo behunu se ade wo ya papa ne bone ne sabre ne friend say judgment day sabre ne ya sha say count wo bone ebra wo tumi choose between yama mienu se we na mepe we na mempe no sabre ne ebu oten ye because oni made eden eye enti amofra nketwa nyina yehu kwa befa se betete wo awurade mu ento se wo firi mofra se mu ni mitwiro sem na etwiro Kristo nchen kwan enti ama ye mofra ne hunu etwiro sem na se Kristo wansem yemo mu hunu nokora sem ne emfiri o mofra se ye nkyerɛkyerɛ won ewo awurade mu kyerɛ ye mofra ne wo awurade mu to se mu awufo enketwa ne akase se wo gina ahengwa no anim na obuobuo enwuma mu na obuonwoma foforo bi a eye enkwa nwoma mu no nam nsem a watcho no nwoma no mu bubu awufo aten se de wonwuma tie enti okwa eye books too your book of life and your book of record enti ase de edikan wo buobuo enwuma book of record nature say onipa bi oba asase su bia ne di won sa book no mu bi Onipa bi oba asase so bia ne di wo book of record no ene wo book of life ne wona waji Yesu Kristo di ye otena se ebo bra se Kristo fo onanti se Kristo no do wo nyina ma Kristo forever no wo konya awurade mu Bible says sankrofo no din eden ewo book of life enkwanwoma nu ento se wona mansama watwo no nkwanwoma nu so bubu ewufaten asoma atwo no nkwanwoma ni se obi biara yanwu ni din ewo nkwanwoma nu yemfa nkoto ogyam ento so nam enkwanwoma nu so ebubu ewufaten said your word wonwuma tie enwuma anopa mebu so se wonwuma tesen ye nyuma ye di ba bewu no etisen si nyuma nya dia ane free na ko emprempre yensen free ho because ye nimbre ko edon ye den edi bebum ye nimbre ko edi ba bewu first as so ye nimsi bewu dia bet ye nimbre ko edi bewu enti ye nimbre ko edi bewu dia ene free sabre de ko ye hu kan ye den ye be fa so de be sesai den every sana nya enti so wonnam nsem otwo no wo enkwanwoma nu no ebubu awufo ten sede wonyuma ye den etie sine epu yi na wufo a ewo mu maye na owo ni asamadu yi awufo a ewo mu no nso maye na obu omu biara tan sede onyuma tie na otu owo ni asamadu twene datadiem yeyi ni owuprenu no na obiara a wanhunu se watwo ni din wo nkwanwoma nu no otu no twene ojatadie no enti Bible say obi biara ni din ama nkwanwoma nu obi bia wanhu o Kristo mu ni din ni nkwanwoma obi biara wanwu Kristo mu no metima baji Yesu Kristo di edinde abrabo Kristo Yesu pe be se later me kwakowu ekoduru mi wom na se free Kristo so ho ekokowu se wiasenia Bible say mabregu Revelation chapter 3 Revelation chapter 3 yenka akraka Revelation chapter 3 verse number 5 osina di odi nkunim no obehye no atade fita sa na mare mpepa ne din
merem pepa ne din imfiri nkwangumanum na mebɔ ne din magya ne nabɔfoɔ anim 6 no se de owason no ntie de honhom reka kyerɛ asafo no enti twasɛm no mienu Kristo Yesu nyamesom na yesom no Kristo som na yesom no yesom ade kosi ewudam enye se yesom fota samtam bi ne agya akwakoba abrabo bi yepeda bi o se yesom akwakosi de yewudam koso so se nhyira enye wufo wo Awurade mu ena Revelation chapter 3 verse number 5 no so ka kyerɛ se o se de wodi nkunim enti se do betimi atena Awurade mu ewu Awurade mu no se ni pakro na di nkunim o se ompepa ne di mfiri nkwangu mu da Temo modern si be hunu de ye emaye ene de Awurade na eto yansa oto ne nsa frɛ ofro onua ba ofro onua bema se omo modern no mra magini ndi na enkwa sutre wo hono mu a obi bi oba ne nche bia benya ne kwa mu asuko mo de mo mu ekwa mo de mo se mo mra metondi mo mra meto nsuo no fusuo na mo no ye mfasika na to bia ehia nyina ye njidie ye mo modern se baji Yesu Kristo di asafo me wom ye preach the word apostolic ministry jemo modern si ebedi dia ho bema Awurade ebia no wo ba bi pese wo dwunu asafo no branch ni bu Akra ebi nsusu okumase me number me tu twa no so wo frɛ me nsusu a me ba bia wo bia no ye bebo modern si ye no ba che Awurade Nyankopɔn asɛm ne sempo so ban wo okumase anase Akra ya kyerɛ ba bia branch ni bi wo no ede watimi akɔ so akwakosom ebia ne ebo wo su bo ne nya eno nsusu ye ba kyerɛ kwa be fa so de bebo osu ede eye ana so pese ebo osu ye bebo osu ene free ne ko ye hunu kwa be fa so de bi wo Awurade eno ne message no Revelation chapter 14 verse number 13 one sam ne kan ye no o se nhyane wufo wo Awurade mu free se reko sina honhom ne se ane no ba homa firi ombre ho enti me sra se free ne ko ye hunu kwa be fa so ne de bi wo Awurade mu na ye nwu Awurade mu a ye mbra ye bebre no asase so asesofo ye some be som ye ntimi anje saka wani bi ne ye som Awurade ni nyina so be ye kwa enti e be ye se ye de ho be ma Awurade ye nya som ye ne se ye wu a ye wu Awurade mu Awurade Nyankopɔn kan ye ho na somdwe nso antena ye so ye bɔ mpaye Awurade wasi shodi ni bunyam se Awurade do wasma Awurade abreye wona mutumi Awurade no ho de so be kasa kire bebre Awurade wadum Awurade aboya me ate wasema so se Awurade dum na boya so Awurade ntimi di wasem so yemfo wasem so Awurade mobra Awurade nya de opɛ na ye wu achi na Awurade ye nyankwaje so amakra yetime wuwo mu na se pio ni munyam ya nyo yeraba era wase onokofo ja se Awurade yensa wo Jesus Christ mu amen Awurade Nyankopɔn asomdwe enka obibia ho e wo Yesu Kristo de mu amen